Hermano, qué bendición el poder estar unidos este día, amén. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Quiero pedirles tomen su lugar. Tenemos un invitado especial en esta tarde que va a compartir un mensaje precioso para edificación de su iglesia. Yo voy a hacer lo posible, hermano, por traducir lo más apegado a lo que nuestro hermano Eduardo predique o testifique para con nosotros en esta tarde. Así que téngame paciencia. No ensayamos, no practicamos y no hay un script. Así que el Señor nos ayude. Amén. Brother Edward, thank you very much. Well, good afternoon. Buenas tardes. My name is Eduardo Pablo Amaya. Mi nombre es Eduardo Pablo Amaya. Eduardo Pablo Amaya. And I am the most gringo Mexican you'll ever meet. Y él es el mexicano, el gringo más mexicano que van a conocer. My español is nada. His Spanish is nothing. ¿sí? It's just a little bit. I am with a Calvary Chapel ministry called Far Reaching Ministries. Él está con el ministerio de Calvary Chapel de alcance largo de Calvary Chapel ministerio. The Lord has placed us in some of the most extremely crazy places on the planet. El Señor nos ha llevado a uno de los lugares más locos y más extremos en la tierra. We're mostly known for the work that we actually do in Africa in a place called Sudan. Y somos mayormente conocidos por el trabajo que hacemos en África, en el área de Sudán. During the time in which we've served there, durante el tiempo que hemos servido ahí, the Islamic North came down and killed 2.5 million of the black African South. El norte del Islam vino al área donde estábamos y mataron 2.5 million. 2,5 millones de personas. Because they would not convert to Islam. Porque no se convertían al Islam. The merciless, inhumane atrocities that we have had to deal with in a war zone. La falta de misericordia y la atrocidad que hemos vivido en este área de guerra. Against defenseless Christians is really hard for most Americans to understand. Para con aquellos cristianos, para muchos americanos les cuesta mucho trabajo entender. In 1998, we became the official training army, or the official training arm for an army in Africa. En 1998 nos convertimos en el armamento oficial entrenado en África. We were written into their country's constitution that we were going to raise up their chaplains, their pastors, embedded in an army. Nos escribieron en la Constitución africana como los chaperones para levantar una armadura poderosa. Since that time, we've actually trained over 500 pastors. Durante ese tiempo entrenamos, how many pastors? Over 550. 550 pastores. They're really Calvary Chapel pastors, but they're embedded in a foreign army. Ellos son realmente pastores de Calvary Chapel, pero se quedaron ahí en este. However, because of the dangerous areas in which we serve. Por el hecho de las áreas tan peligrosas donde nosotros servimos. In South Sudan alone, we've had 70 of our team members killed in the service of the Lord. Solamente en el área de Sudán, 70 miembros de nuestro equipo fueron asesinados. In the first 15 years of ministry, we had 16 team members killed by bomb and bullet. En los 15 años primeros de nuestro ministerio tuvimos 16 pastores o miembros del ministerio asesinados por una bomba. In the last 7 years, we've had 54 of our team members killed. En los últimos 7 años fueron 54 miembros de nuestro equipo que asesinaron. And these are our brothers and sisters, predominantly brothers, but these are our friends, so it is a great loss when they are killed on the battlefield. Eran nuestros hermanos y también nuestros amigos que fueron asesinados en la batalla. Since starting in a war zone almost 27 years ago, we're now in 37 countries. Desde que empezamos en este ministerio hace 27 años, ahora estamos en we're in 37 countries. En más de 37 países. We're actively involved in 5 war zones. Estamos activamente involucrados en 5 áreas de guerra. And we're currently in 9 of the 10 most dangerous countries in the world. Y estamos en una de las 9 áreas o países más. Where people are running from, we're typically running to. De donde la gente realmente está saliendo, donde la gente está corriendo en estas áreas de guerra. I lead a division of our ministry called Ghost Operations. Yo estoy en un área de ministerio que se llama Operación del Espíritu.
It's meant to be an undercover name for what we do. Está diseñado para ser un nombre secreto para el trabajo que hacemos. I represent the invisible arm of you, the invisible arm of the church, Yo represento la armadura invisible de la iglesia, la armadura invisible de ustedes, into the most dangerous places on the planet. en los lugares más peligrosos de la tierra. I am responsible for over 500 underground pastors and doctors in different countries. Soy responsable de más de 500 pastores y doctores que trabajan en secreto. We've been working in Africa, now we're in the Middle East. Hemos trabajado en África y ahora estamos en el Medio Oriente. We're working in Europe, which you'll hear about. También hemos trabajado en Europa y van a escuchar de eso. We have work in Asia, Hemos trabajado en Asia and now we have new work in Latin America, where I'm going to spend some time. y ahora tenemos trabajo también en Latinoamérica y voy a pasar un poco de tiempo en esto. Today I'm going to spend most of my time really giving an update on what's going on in Ukraine as well as Latin America. Voy a pasar algo de mi tiempo hablando acerca de lo que está sucediendo en Ucrania y también en Latinoamérica. But to start there, I want to give you a little history. Para empezar, quiero darles un poco de historia. After our involvement in Sudan, which we're still involved in, Después de nuestro trabajo en Sudán, que todavía estamos trabajando ahí, a bloody civil war broke out in a country called Syria. una guerra sangrienta se disparó en Siria. For years, Muslims have been killing Christians in Syria. Por muchos años, los musulmanes han estado asesinando cristianos en el área de Siria. But when the war broke out, the Muslims started to kill each other. Pero cuando estalló la guerra, los musulmanes empezaron a matar a otros musulmanes. When the war broke out in Syria, we had 12 underground pastors and doctors in Syria doing work, plus their families. Cuando esta guerra estalló en Siria, teníamos 12 pastores haciendo trabajo en el área de Siria junto con sus familias. My team lead down in Syria, or over in Syria, his name is Danny. That's not his real name. Uno de los compañeros del equipo que se llama Dani, que realmente no es su nombre, Because of the danger that most of our team members live at, we have to protect their names and their identities so that they're not hunted down and killed. por el peligro que ellos sufren a diario en estas áreas, debemos proteger sus nombres porque son asesinados por el trabajo que hacen. When the war broke out, Danny called all of our pastors and doctors together, Cuando estalló la guerra, Dani convocó a todos nuestros pastores and he said, listen, this war is going to be bad. y él dijo, esta guerra va a ser bastante mala. And it might make sense for us to get our families out of Syria for a while to see what the Lord wants to do. Y lo más prudente sería sacar a nuestras familias de Siria para esperar lo que el Señor quiere que hagamos. But before we make that decision, let's commit to one another that we will fast and pray for an entire week. Antes de que eso suceda, vamos a comprometernos entre nosotros para orar y ayunar por una semana. And they all agreed. Y todos estuvieron de acuerdo. With bombs going off and planes dropping different types of bombs, they prayed and fasted for a week. Con bombas cayendo, con aviones aventando bombas, ellos siguieron orando y ayunando por una semana. Danny told me when he got back together with the group, Dani me dijo que cuando se reunieron de nuevo con el equipo, he expected only a couple of the pastors to stay during this season. y él esperaba que solamente algunos de los pastores se quedaran ahí durante esta temporada. But what absolutely dropped him in his tracks, or stopped him in his tracks, Pero lo que realmente lo quebrantó was not only did the original 11 plus himself show back up, so we had our 12, que no solamente los 11 y con él 12 que se quedaron, 13 other pastors heard about it and joined us, so we ended up with 25 team members plus their families in Syria. 13 otros pastores adicionales se unieron al grupo junto con sus familias. The neat thing about the work of the Lord in that war zone, Cuando hablamos acerca del trabajo que el Señor hace en estas áreas de guerra, one of our team members took a little bit of the food that we were able to smuggle into him and his family, uno de los pastores pudo tomar un poco de la comida que nosotros les estábamos compartiendo o llevando, and he brought it to the home of one of the religious imams, one of the spiritual imam leaders in Syria. y se la llevó a una de las madres espirituales que vivían ahí en Siria. And this man who would have hated him and had him persecuted Y este hombre a quien ellos odiaban y perseguían, was now receiving a small gift of food in a war zone, and it blew his mind. Ahora él estaba recibiendo comida, alimento y provisión, y eso realmente lo sorprendió. He said, "Why would you give this to me?" Y él les decía, pero ¿por qué me están dando esto a mí? And the man said, "It's a gift from Jesus." Y el pastor o el hombre le decía, es un regalo de parte de Jesús. The imam changed in that moment and said, "Jesus, the great prophet?"
Y ella dijo, Jesús, el gran profeta, invited him into his home. lo invitaron a la casa. That man and his entire family gave their heart to Christ. Ese hombre y su familia completa se entregaron al Señor Jesús. And today he's running an underground Christian seminary in Syria. Wow. Y ahora esta persona lleva un seminario a escondidas en Siria. And that's what I want to encourage us, is that when we look at the world with our eyes, Y quiero animarlos que cuando vemos al mundo con nuestros ojos, we're going to get a lot of things wrong. vamos a ver muchas cosas malas. We're called to be walking by the Spirit, to be led by the Spirit. Y estamos llamados para caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. I don't think it's in this group, Yo no creo que sea en este grupo, but it's becoming harder and harder for me to run into Christians that are truly being led by the Spirit these days. pero se me ha hecho muy complicado toparme con cristianos que son movidos por el Espíritu Santo. And I am praying that the body of Christ in America will wake up to its power again. Y estoy orando para que el cuerpo de Cristo en Latinoamérica vuelva al poder del Espíritu otra vez. Because the world needs Christians right now to be doing our work. Porque el mundo necesita cristianos que estén haciendo su trabajo. We've been involved in Afghanistan for years. Hemos estado envueltos en Afganistán por varios años. The U.S. was there for 20 years, Los Estados Unidos estuvieron ahí por 20 años. and they pulled out in 10 days, and as you saw, the entire country collapsed within 10 days. Se salieron y a los 10 días ustedes vieron cómo la ciudad colapsó. Well, this was a worst case scenario for Christians, especially our team members there. Este fue el peor de los escenarios, especialmente para nuestro equipo. We had 22 underground workers, pastors, doctors, Teníamos 22 pastores y doctores and their families. y sus familias. And when the war broke out, Y cuando la guerra estalló, you saw in the early days when Afghanistans were grabbing onto planes and falling to their death, y ustedes vieron las noticias de cómo los afganos estaban tomando aviones, we were already in wartime operations trying to rescue our team. ya nosotros estábamos en operación para rescatar a nuestro equipo. So the Taliban has always had a long-term plan for Afghanistan. El grupo de Talibán siempre han tenido un plan largo o extenso para Afganistán. They knew America couldn't stay there forever, indefinitely. Y sabían que los Estados Unidos no se podían estar ahí por siempre, definitivamente. And whether it took 10 years for us to leave, 20 years, 50 years, Y aun si fuera 10, 20 o 50 años para salir de ahí, eventually they would get their country back. ellos iban a obtener su nación de vuelta. So they made lists, what we call blacklists, Y ellos hicieron una lista, lo que ellos le llaman una lista negra, of all the Christians that lived out in the open while the U.S. was there and protecting them. de todos los cristianos que vivían en esa área abiertamente y que los Estados Unidos protegían, As well as all the Afghanistan people who actually helped America while we were there. y una lista de todos los afganos que ayudaron a los Estados Unidos mientras estaban ahí también. And they went out and started house to house, gathering up of people and executing them. Y empezaron a ir casa por casa sacando a las familias y ejecutándolos. Because of our background, we started getting calls from other ministries like Samaritan's Purse and Crew. Por nuestro trabajo ahí estuvimos recibiendo llamadas de otros ministerios como la Bolsa del Samaritano y otros grupos. They were asking us, pleading with us to help get their people out because they were going to be killed. Ellos nos estaban pidiendo ayuda de que sacáramos a su gente. And because God had prepared us in Sudan for so many years with the connections inside the CIA, FBI, military, Y como el Señor nos había equipado y preparado durante nuestro tiempo en Sudán con la CIA y con el FBI, not only have we gotten out the 200 original people of our team, no solamente sacamos a las 200 personas originalmente de nuestro equipo, we have successfully extracted and relocated 1,700 Christians as well as people who helped America. sacamos también a casi 17,000 personas y las relocalizamos o las reacomodamos en otra área. We have several other people still in safe houses. We're trying to get them out. Please be praying for us. Aún tenemos algunas familias y estamos tratando de sacarlas a salvo de sus casas. Por favor, oren por nosotros, Crew, which is a ministry, por nuestro equipo que es el ministerio. we got a call from them, and the Taliban was hunting down their country director. Recibimos una llamada de uno de nuestro equipo de que el talibán les estaba buscando. They were going door to door at all his acquaintances' houses looking for him. Estaban yendo de casa en casa por todos los lugares buscándolo a él.
And he was running. We got a call and they said they're about 2 hours away from finding this man. Y él estaba huyendo y estaban a solamente 2 horas de encontrarlo. And asked if there's anything we could do to help. Y nos preguntó si había algo que podían hacer para ayudarlo. 2 hours in Afghanistan is not a lot of time. 2 horas en Afganistán no es mucho tiempo. But God. Pero Dios, Dios. We had been working with a lot of mercenaries and military people from other countries. Hemos estado trabajando con muchos mercenarios de otros países. And they had really come to respect us. Y realmente han llegado a respetarnos. We were able to get him rescued within an hour. Fuimos capaces de rescatarlo en 1 hora. The next hour they hit that house and he would have been dead. Si ellos hubieran llegado 1 hora antes, él estuviera muerto. I just want to encourage us. I know a lot of us have been against things that are bigger than us. Quiero animarlos. Realmente hemos estado en situaciones más difíciles, más complicadas para nosotros. And I've stood against things that are bigger than me. I've had my heart ripped out. Y he estado ahí en situaciones que han sido mucho más grandes que yo y mi corazón se ha destrozado. I'm standing before you to remind you that our God can do exponentially more than we could ever imagine. Y estoy delante de ti para recordarte que Dios puede hacer cosas mucho más grandes de lo que nosotros podemos hacer. I'd like to tell you, amen. And I'd like to tell you that we would all be able to escape pain as Christians. Y te quiero decir que todos podemos salir librados del dolor como cristianos. But it's my pain that has given me compassion for women and children who are suffering. Pero es mi dolor la que me está dando compasión por estas mujeres y por estos niños. God doesn't waste our stories. Dios no desperdicia nuestras historias. I grew up in Southern California. Yo crecí en el sur de California. In a very broken family. En una familia muy disfuncional. By the time I was in 2nd grade, para el tiempo que estaba en 2º grado, my mom had been married and divorced 3 times. Mi madre ya se había casado y divorciado 3 veces. And I grew up my entire life watching drunk boyfriends and drunk husbands beat my mom up. Y crecí viendo cómo los novios de mi mamá la golpeaban a borrachos. I grew up in such incredible fear as a little guy. Yo crecí siempre con mucho temor. But what God did in my life through that, pero lo que Dios hizo en mi vida a través de eso, is that He built courage. Él construyó coraje. Because when I got older, porque cuando crecí, He was able to use that compassion plus the skills that He taught me. Él pudo utilizar esa compasión más aparte las habilidades que él me enseñó. To help people that are suffering even worse than I've ever suffered. Para ayudar a personas que sufren mucho más de lo que yo he sufrido. That's a story for every one of us. Esa es una historia que cada uno de nosotros tenemos. I'm going to have my brother here read you Luke chapter 19. Vamos a leer Lucas capítulo 19. Verse 11 through 27. Del verso 11 al 27. And this is a story I really want us to spend a few minutes on. Y esta es una historia donde quiero que pasemos algunos minutos. This is an incredibly important story about Jesus heading to his crucifixion. Esta es una historia de Jesús yendo hacia su crucifixión. He knows that he's about to go and he's going to suffer and he's going to die. Él sabía que ya tenía que ir y que iba a sufrir y que iba a morir. But with incredible clarity of mind, he tells the disciples these words. Pero con una mente completamente clara, él le dice esas palabras a sus discípulos. And I believe that the message today is very relevant for all of us. Y creo que este mensaje es muy relevante para todos nosotros. I can tell you, being in war zones, you get tired of death. Te puedo decir que estando en estas zonas de guerra, realmente te cansas And hasta I need the morir. Lord to encourage my heart to raise up every day when I want to keep the blankets over my head and hide. Y el Señor tuvo que animar, y el Señor tenía que animarme todos los días a salir de mi cama, aún pese a las circunstancias. And what the pastor's going to read was not just for the first century, it is for me and is for you today. Y lo que vamos a leer no es solamente para el primer siglo, sino es para nosotros hoy también. If you want to read that, yours. Sí, oigan. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente, dijo pues: un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él
una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. The father, this master, gave these servants gifts. El padre, este maestro de estos siervos, le dio regalos. The Bible is very clear that every child of the living God that has his spirit La Biblia es muy clara de que cada hijo de Dios que tiene su espíritu has been given a gift. les ha entregado un regalo. And what I want to encourage us today is that God fully expects us to use our lives and our gifts for his glory. Y quiero animarte de que Dios realmente espera que nosotros utilicemos esos regalos que Él ha puesto en nuestras vidas completamente para su gloria. And I just want to encourage us with that. Your stories matter in God's kingdom. Y quiero animarte a recordarte que tu historia realmente es importante en el reino de Dios. When we start talking about Latin America, we're going to be talking about children that have been raped. Cuando hablemos acerca de lo que está sucediendo en Latinoamérica, vamos a hablar acerca de niños que han sido violados. And some of those things are going to hit really close. Y algunas de estas historias realmente te van a golpear. And I am not trying to pull up old pain out of anybody. Y mi intención no es sacar dolor de nadie aquí en este lugar. I am just praying that the Lord will give you the courage to represent that to Him so that He can use it for His glory. Y espero que podamos tomar este dolor y usarlo para su gloria. God expects us as Christians to not just know the Word, but to be doers of the Word, doers of the things that we are taught. Dios no solamente espera que nosotros seamos oidores de su palabra, sino hacedores de la palabra que se nos ha enseñado. I just know about my life that the Father fully expects me to produce good fruit. Estoy convencido de que en mi vida el Señor está esperando que yo produzca buen fruto. In fact, Jesus on His own way to His own death made such a point. De hecho, Cristo en camino a su propia muerte, Él hizo un punto. I'm 57 years old. Tengo 57 años. To some of you, that's not old. Para algunos de ustedes eso no es muy viejo. To some of you young people, I'm like ancient. Para algunos de los jóvenes soy como un anciano. But what I realized, should the Lord just give me 100 years, make it easy on me. Y dándome cuenta, si el Señor me diera solamente 100 años a mí, I'll be 58 in June. voy a tener 58 en junio. I have less time in front of me than has already passed. Tengo menos tiempo enfrente de mí de lo que ha pasado ya. And why does that matter to me? Porque eso me importa a mí. Because my daughter, who just turned 35, Porque mi hija que apenas cumplió 35 and my granddaughter, who just turned 10, y mi nieta que cumplió 10, my 35-year-old granddaughter, I just remember like yesterday, when she was a little baby, I was 20 years old and I would put her on my legs. recuerdo cuando mi nieta estaba pequeña, cuando mi hija estaba pequeña y And I- tenía 20 años y estaba en mi regazo. And as a new dad, I remember I just stared at her. Y recuerdo que como un papá primerizo la miraba And all I knew in my heart is that I didn't want my daughter to experience what I went through. y solamente pensaba, yo no quiero que mi hija experimente lo que yo pasé. And I said, God, help me to be a good father because I was raised by animals. Y yo le dije al Señor, enséñame a ser un buen padre porque yo fui criado por animales. And by the grace of God, I have an amazing relationship with my daughter. We are this close. She's truly one of my best friends. Y por la gracia de Dios tengo una relación extraordinaria con mi hija, somos realmente muy cercanos. But it literally feels like it was 3 years ago when she's a baby and now she's where she is. Pero realmente se siente como si hubiese sido unos cuantos años que ella estaba pequeña. And that's the encouragement I want to give to everybody here. It's going to go by that quick. Y quiero Our time. hasta que entendamos que hasta el tiempo se va así de rápido. And what I realize in this whole thought, Y lo que me di cuenta que todo este tiempo, este pensamiento, if I'm given 100 years, si el Señor me ha dado 100 años,
In comparison to eternity, comparado con la eternidad, that is all your life reflects. esto es todo lo que tu vida refleja, no es nada. This little bit of time in all of history Pequeño tiempo tan corto somehow is going to impact me into eternity. es el tiempo, es el proceso que me va a llevar a la eternidad. Everything I do between those two fingers takes me into eternity. Todo lo que yo haga en medio de estos dos dedos me llevará a la eternidad. I know who I was before Christ. Yo sé quién era antes de conocer a Cristo. In fact, dads, I'm going to promise you, when I was 17 years old, you'd have got your gun out if I'd have come next to your daughter. Jokingly. Do you got that? No. If I would have come near your beautiful high school daughter, you'd have got your gun out. Because I was a bad guy before Jesus. Él era un buen chico malo antes de conocer al Señor, que si te hubiera acercado a una de tus hijas te hubiera sacado una pistola. But if God can transform me, Pero si Dios puede transformarme a mí, we have to have hope about people that we don't even like. debemos tener esperanza por la gente que aún nosotros no amamos todavía. We're going to watch a video in a couple minutes. Vamos a mirar un video en algunos minutos. We're not going to stream it over the internet. No vamos a llevarlo al internet. This is for your eyes only. Esto es solamente para nuestros ojos, para nosotros. This came from a Latin American country. Esto vino de una nación latinoamericana And we don't want to re-victimize these children. y no queremos revictimizar a ninguno de estos niños. But because we know that in here, this is a safe room, I talked to Wes about it, we're going to show you who they are. Y porque sé que este es un lugar seguro, voy a mostrarles estas imágenes, este video. But before we get there, I want to give you a little bit of background on what that video is all about. Antes de llegar ahí, quiero hablarles un poco acerca de lo que es este video. We were working in Ukraine. Estábamos en Ucrania, After we were working in Afghanistan, después de que trabajamos en Afganistán, and we were still working in Syria and in Burma, and goes on. y aún estamos trabajando en Siria, en Burma y en algunos otros lugares. We got a call from one of the largest Calvary Chapel pastors. Recibimos una llamada de uno de los pastores de una de las iglesias más grandes de Calvary Chapel. And he said, listen, you need to talk to this guy and you need to help him. Y nos dijo, necesitas escuchar a este hombre y necesitas ayudarlo. Our newest team member, we'll call him Gabriel after the archangel Gabriel in the Bible. Nuestro nuevo miembro del equipo lo llamó el ángel Gabriel. He is from Latin America. Él es de Latinoamérica. He is a 4th degree black belt in martial arts. Él es un cinta negra. 4th degree black belt martial arts, fighting. Es un cinta negra de cuarto grado de las artes marciales. And because of his skill level in this particular country, Y por sus habilidades en esta nación, he started working with the police to teach them how to protect themselves in case they were ever up against, some bad guys, cartel, etc. él empezó a trabajar con la policía para enseñarles cómo defenderse en caso de que el cartel los atacara o los amenazara. And in this country, a lot of the people in the police end up on the cartel payroll. Y algunos en este país lo llevaron a él como Payroll, the police end up being corrupted because the cartel will give them money. él terminó haciéndose corrupto porque el cartel les estaba entregando dinero. But even the corrupt police really respected our team member. Pero aún la policía corrupta respetaba a nuestro equipo. Because for years he truly was trying to help protect them as police officers. Porque por mucho tiempo él estuvo realmente tratando de ayudarlos a protegerse como policías. He was doing a soccer camp in a field for some very poor children in this country. Le dieron trabajo en un campo de fútbol con muchos niños. And a grandfather, an older man, walked up to him and asked him if he wanted to buy two of his children, he called them. Y uno de los abuelos se acercó a él y le preguntó que si quería comprar a dos de sus nietos. Gabriel thought that he was joking. Y Gabriel pensó que estaba bromeando. And somebody else said, no, that's not true. He's poor and he needs to sell his children because they have no money and he's got to feed his family. Y alguien le dijo, no está bromeando, en realidad él es un hombre muy pobre y se está vendiendo a sus nietos para poder comer. They can sell a child for $150 to $200 and that will feed their family for 6 months. Ellos pueden vender a sus hijos por $150 o $200 y eso les daría de comer por varios tiempos. That upset that upset Gabriel. Y eso realmente enojó a Gabriel. And he went to try to find that man to try to get those kids. Y él trató de buscar a ese hombre para quitarle a esos niños. But the man had already sold them and nobody could find the kids. Pero el hombre ya los había vendido y no sabía dónde estaban esos niños. So he went to the police.
Él fue a la He policía met with the chief of police, con el encargado de la policía. and the chief of police is a good man. I know him. Y el encargado de la policía es un buen hombre, yo lo conozco. Gabriel ended up going out with a special unit, Y Gabriel salió con una unidad especial and they went on a raid. y salieron en una emboscada. And unfortunately, when they got there, it was too late. Y desafortunadamente cuando ellos llegaron ahí ya era demasiado tarde. When they got there, they went into a room. Cuando llegaron ahí entraron a un cuarto, There were two small bodies laying on a table. dos cuerpos pequeños en una mesa. They were still warm, Aún estaban tibios, but they had been cut open and their organs taken out and sold to wealthy people who go there. y sus cuerpos estaban destrozados, estaban abiertos, sin sus órganos, que fueron vendidos a personas pudientes de dinero, Believing if they eat the heart or the liver of a child, it will extend their life. que creen que si ellos se comen el hígado o el corazón de un niño, extiende su vida por mucho tiempo. We have rescued 60 children from sexual trafficking as well as organ trafficking so far. Hemos rescatado a 60 niños de tráfico sexual, tanto como de tráfico de órganos. So we really do need your prayer because we're now standing up against not just the Taliban and some of these other organizations, but the cartel in kind of our own backyard. And we do need your prayer. We know what the Lord has called us to. Realmente necesitamos sus oraciones porque ahora no solamente estamos peleando con el talibán o con otras organizaciones, sino también con los carteles de Latinoamérica. But I can promise you we covet your prayers. Pero estén por seguros que estamos cubiertos con sus oraciones. While we're dealing with Latin America, I'm also dealing with Ukraine. Lo que estamos haciendo, con lo que estamos lidiando en Latinoamérica, también estamos lidiando con esto en Ucrania. We have Calvary chapels in Russia, Tenemos iglesias de Calvary Chapel en Rusia, Ukraine, Poland, all around that region. Ucrania, Polonia y en algunas de estas áreas. I've been there many times and I have many friends in that region. He estado ahí muchas veces y tengo muchos amigos en esa región. But when Russia invaded Ukraine, Pero cuando Rusia invadió Ucrania, it was another huge thing that we found ourselves thrust into the middle of. y fue otra cosa grande en la que nosotros nos encontramos. We started working with Calvary chapels in Poland and Russia and all around the region, Georgia. Empezamos a trabajar con diferentes iglesias Calvary Chapel en Polonia, en Rusia y en Georgia. We have a lot of special forces from America that have retired and are Christians and help us. Hemos estado trabajando con muchas de las fuerzas especiales. But because of that, the Lord connected us with the chaplains of the Ukraine army. Porque el Señor nos conectó con los encargados del ejército de Ucrania. And the man who leads that up is a spirit-filled man that loves Jesus. Y el hombre que liderea este grupo es un hombre que teme al Señor y que ama al Señor. We are now working with the chaplaincy program over there to reach out to hundreds of thousands of people. Y estamos trabajando con los chaperones que ahora trabajan para rescatar a cientos y cientos de personas. I don't know if you've watched this on the news in the last couple of days, No sé si has visto esto en las noticias en los últimos días, but Russia took over 100,000 children from Ukraine. pero Rusia se llevó a 150 niños de Ucrania, They sent them into Russia and spread them out. 150,000, perdón, y se los llevaron a Rusia y They're los putting- desparramaron. They're putting them into re-education camps so that they can re-educate them that Ukraine is bad and Russia is good. Y los están tratando de reindoctrinar o reeducar de que Rusia es bueno y que Ucrania es malo. In any war zone, there's incredible suffering. En cualquier área de guerra o zona de guerra hay mucho dolor o sufrimiento, But in Ukraine, the women, the children, the elderly are suffering the worst. pero en Ucrania los niños, las mujeres y los ancianos están sufriendo lo máximo. In military, we don't want to hurt women and children or the elderly. En el aspecto militar nosotros no estamos tratando de lastimar a las mujeres o a los niños o a los ancianos. Russian military has been actually targeting them, and we have been in situations where we have pictures of hundreds of people, civilians, that have been executed. Rusia en realidad se está enfocando en ellos, los está atacando a ellos y tenemos cientos de fotografías de personas que han sido asesinadas. But not just the women and children that we're trying to protect. What happened to us blew our minds. Pero no son solamente los niños y las mujeres que estamos tratando de proteger, lo que sucedió después realmente nos sorprendió. I had a team in there taking pictures so that we could actually document this.
Teníamos un miembro del equipo que estaba tomando fotografías para poder documentar lo que estaba sucediendo. And my team ran into an older lady. Y el equipo se topó con una mujer grande o de mayor de edad. And as they got to know her and started to minister to her, Y mientras la fueron conociendo y ministraron, we found out that she was actually planning on committing suicide. se dieron cuenta que ella realmente estaba tratando de suicidarse. Her home had been, she's older, A su casa, como ella es una anciana, her home was hit by a missile. su casa fue golpeada por un misil. She has nobody left in this world. No tiene a nadie más en este mundo. And now she had no home. She was living in a chicken coop. It was the only thing that was partially standing on her property. Ya no tenía casa, en realidad estaba viviendo dentro de un gallinero. And Era el único lugar seguro que quedaba en su casa. winter is coming. Y ya venía el invierno. We found out that she had nothing, and instantly we started buying big shipping containers. Y nos dimos cuenta que no tenía absolutamente nada. Empezamos a comprar contenedores. We had them fitted to put in bathrooms and a bed and a small heating unit. Y dentro de estas unidades o contenedores empezamos a poner una cama, baño, un calentón. We've given over 100 elderly people whose homes have been destroyed and they were not doing well. They now have over 100 of them have new homes. Y les hemos dado a más de 100 personas, a más de 100 ancianos, y ahora tienen un lugar donde vivir. And we're currently feeding 15,000 people with our chaplains as well as my team. Y actualmente estamos alimentando a 15,000 personas junto con el equipo militar. We have enough to do. Why are we doing this? Porque tenemos demasiado que hacer. ¿Por qué estamos haciendo eso? Because it's a biblical mandate. Porque es un mandato bíblico. The Bible tells that undefiled religion is this. La Biblia nos dice que la verdadera práctica de la religión es esa. Caring for widows and orphans in their need. Cuidar a los ancianos, a las viudas y a los huérfanos en necesidad. So when we run into that situation, we don't think about it. We just know it's biblical and we're going to do it. Cuando estamos en esa situación, no pensamos en eso, simplemente lo hacemos porque es bíblico, porque es lo correcto. Back to Latin America. De regreso a Latinoamérica. We are going to watch a video right now. Vamos a mirar un video ahora. And I want you to pay attention in the video Y quiero que le pongas atención al video. of a blue tarp. It has numbers and it's a blue tarp like a room. Y a una carpa de color azul con algunos números en un cuarto. And then a little later, you're going to see 3 girls walk into a room at our home with beds. Y después de esa porción vas a mirar a 3 niñas caminando hacia un cuarto. And they dramatically fall to the ground. Y dramáticamente se tiran al piso. But if someone will remind me after the video, I'll tell you why they fell to the ground. It is one of the most heartbreakingly beautiful stories. Let's watch the video. Pero me acuerdo que después de esto, algo sorprendente sucede después de que ellas se tiran al piso.
you could not read the English there. Algunos de ustedes no pudieron leer lo que decía ahí en inglés. That is a home in Latin America, which I was telling you about, that we got a call on. Esa es la casa de Latinoamérica de la que recibimos la llamada que ya les había comentado. We've rescued 66 children back. Rescatamos a 66 niños de vuelta. And that was the first group of children we got to bring in there. And let me introduce you to a few of them. Y esos fueron algunos de los primeros niños que logramos rescatar y quiero que los conozcas. One little sweet 5-year-old girl in that video, she needs reconstructive surgery from being raped in the front and the back by too many adults. Una de las niñas que miraste ahí de 5 años tuvo una cirugía de reconstrucción de sus partes íntimas después de haber sido abusada sexualmente por muchos hombres. We have a 7-year-old girl you saw in there. She was violated so forcefully that she has liver and kidney damage. Una niña de 7 años que miraste en las imágenes She fue has, abusada tan violentamente que tuvo daños internos en su hígado. and at 7, she has to wear a catheter for the rest of her life. Y a los 7 años va a tener que portar un catéter por el resto de su vida. The oldest girl that you guys saw in there, she's HIV positive and needs reconstructive surgery by being raped by too many men. Y una de las niñas mayores que miraste en el video es positivo de HIV y también tuvo una cirugía de reconstrucción por haber sido abusada por muchos hombres. And I know this is hard. Y yo sé que esto es difícil. And I'm trying to bring the PG version of this one. I'm not trying to make you uncomfortable on purpose. Y quiero traerte una versión cómoda para ti, no quiero hacerte incómodo con estos comentarios o estas imágenes. The Bible tells us for prisoners and other people suffering La Biblia nos dice que por prisioneros y otras personas sufriendo, that we're supposed to feel for them as we're suffering ourselves. y debemos nosotros sentir ese dolor, sufrir por ellos como si fuera también nuestro. And that's the only reason I want to tell you a little bit of the things that we actually have to carry, the pictures, the stories that we have to carry. And I ask for your prayers because it is hard on our team. Y quiero compartirte algunas de las razones por las que nosotros tenemos información como esta, fotografías como esta, de lo difícil que es tener estas historias, y realmente les pido que oren por nuestro equipo. We have our first little boy, Tenemos a uno de sus niños pequeños and unfortunately he needs reconstructive surgery because he was sodomized by 10 men a day. y este pequeño niño también tuvo una cirugía de reconstrucción por haber sido sodomizado por 10 hombres. We read Luke 19, and I want to go back to one verse. Cuando leemos Lucas 19, quiero leer un versículo, It's verse 16. verso 16. And he said, "Well done, good servant." Y él le dijo, bien hecho, siervo fiel. Well done goes with being a good servant. To be a good servant, God is expecting well done. Para Dios está esperando que hagamos bien y ser buenos siervos, Because you have been faithful in very little. porque has sido fiel en lo poco. And I want to encourage that if we want to hear that from the Lord, well done is important for us to hear. Y realmente quiero animarte que si nosotros queremos escuchar esas palabras de parte de Dios, bien hecho, buen siervo fiel, We have to use a lot of code names so that we protect our people, including not even mentioning several countries. y también debemos usar muchos nombres falsos para proteger la identidad de estas personas y aún algunas de las naciones en las que trabajamos. The name that we gave to our orphanage or to our home down in Latin America is called the Little Starfish. El nombre que le dimos a nuestra casa, a la casa de rescate en Latinoamérica. And it comes from a story that many people have heard. What was the name of the house? It's the Little Starfish. El Estrella Marina se llama el lugar donde ellos trabajan. There's a story of a big storm. Hay una historia de una tormenta furiosa. And when the waves were coming in and going out, Y cuando las olas venían y se iban y golpeaban, it had dumped just tons of starfish all over the beach. habían dejado muchas estrellas marinas a lo largo de la playa. And a little boy saw this and he went down there and he was grabbing the starfish and he was tossing them back into the ocean. Y un pequeño niño se acercó a las estrellas marinas y las empezó a poner de regreso en el mar. And an older man was walking and he noticed it.
Un hombre estaba caminando por ahí. And out of compassion, he goes up to the young boy and he says, "Young boy, there's too many. What difference can you make?" Y en compasión le dice al pequeño niño, ¿qué estás haciendo? Son demasiadas. He picks up another starfish, throws it in the ocean. Y agarra otra estrella de mar, la avienta al mar. He said, "I made a difference to that one." Y dice, yo le hice ya una diferencia a esa pequeña estrella de mar. There are a lot of problems in the world, Hay muchos problemas en el mundo and we're not called to carry them all. y no estamos comprometidos para cargarlos todos. But God is calling us to carry what He trusts to put in front of us. Pero Dios sí está esperando que tú y yo carguemos con aquello que ha puesto enfrente de nosotros. I grew up in a family that was embarrassed to be Mexican. Yo crecí en una familia que realmente era una pena. I proudly tell everybody I'm Mexican today Y a mucha gente le digo orgullosamente que soy mexicano. because God has given me a heart, Porque Dios me ha dado un corazón, and He's given me passion, me ha dado pasión. and He lets me look like a white boy so I can get into certain places other people can't. Y me ha hecho mirarme como un hombre blanco y puedo estar en otros lugares donde mucha gente no puede entrar. I wanted to make it a little bit lighthearted because this is a hard message. Y quiero hacerlo un poco más liviano porque esto es realmente un mensaje muy difícil. I want to encourage you that even in the midst of pain, God brings incredible beauty for us. Quiero animarte que aún Dios en medio del dolor hace cosas hermosas. I've been in places, seeing things that I shouldn't, with tears running down my face, He estado en lugares donde he visto cosas y con lágrimas cayendo de mis ojos. and then see the most incredible sunset. Y he visto las puestas de sol más increíbles. It's not the same. No es lo mismo. But I want to encourage you is that God has great work for us to do, even in spite of all the hardship that we are facing today. Y te animo ahora para que sepas que Dios tiene grande trabajo para nosotros a pesar de todas las dificultades, circunstancias difíciles que pasamos. And as I close, Y mientras termino, I'm going to deal with something that we typically don't talk about from the pulpit, y quiero hablar acerca de algo que usualmente no hablamos en un púlpito, and that's about money. y es de dinero. When I was a young Christian at 19 years old, Cuando era un joven cristiano de 19 años, I came from a broken family. I didn't know anything. venía de una familia disfuncional y no sabía nada. And I remember my pastor in San Diego, for 2 years, I wouldn't get near him. Y recuerdo que por 2 años yo no podía acercarme a mi pastor. I was so sure that he was so spiritual that when he met me, he'd be able to tell my past and he wouldn't want anything to do with me. So I was embarrassed. Y estaba seguro de que si yo me acercaba a él, como él era tan santo, podía saber y conocer todo mi pasado. And clearly that wasn't true, but that's what I thought. I was young and I was ignorant. Claramente eso no era cierto, pero era lo que yo pensaba en mi ignorancia. And the other thing I was ignorant about was money. Y otra cosa que yo también ignoraba era acerca del dinero. I knew I had to go to work to take care of my family. I had 3 kids, Sabía que tenía que salir a trabajar y cuidar a mi familia, mantener a mi familia. Tenía 3 niños. but I didn't really think too much about the church thing other than I taught a Bible study. Y no pensaba realmente en eso en la iglesia, otra cosa aparte del estudio bíblico. And I remember one time we had a missionary come in from Hungary at that time, back in the 80s. Y recuerdo que en ese tiempo tuvimos un misionero visitante de Hungría. And they had an orphanage. And they had Era un huérfano. and the winter was coming and the heater was broken. Ya venía el invierno y el calentador estaba dañado. And I remember it was like yesterday. They needed only $500. Y recuerdo como si fuera ayer que él solamente recibió $500. I was a young guy. I didn't have a lot of money, but I could do $500 for kids that were freezing. Yo era muy joven, pero podía dar $500 para niños que estaban sufriendo frío. And so I wrote the whole amount. I wrote the whole amount, the $500. Él dio los $500. And a few years later, what the Lord taught me when I got into ministry, Y años después, lo que el Señor me enseñó cuando entré en ministerio, because I thought that church just happened, right? porque yo pensé que eso era asunto de la iglesia. What I don't want you to do is to take what you would do to support this, because the Spanish ministry in Denver is critically important. Y yo no quiero que hagas solamente esto pensando que el ministerio en español es crítico. I am going to Muy importante. encourage and challenge you to stay in this battle with your time, with your attention, with your finances, Quiero animarte a que sigas en esta batalla con tu tiempo, con tu dinero. because God so loved the world that He sent you here so that you would be a witness in this community. Porque amó tanto Dios al mundo que te trajo a ti aquí para que puedas ser su testigo.
We're called to go on the world. If you want to be involved in what we're doing, especially with these children, Y hemos aprendido que en este largo tiempo, si quieres involucrarte en el ministerio con estos niños, you can get with Ed back there. We have some of the kids that we're trying to actually sponsor. y tenemos algunos de estos en la parte de atrás con la foto de los niños que tú puedes patrocinar. Because of what they've gone through, the government's putting a lot of requirements on us. Por lo que ellos han pasado, el gobierno ha puesto muchos requerimientos. We have to have doctors and psychiatrists and all kinds of things, security guards, Debemos tener doctores, psiquiatras, guardias de seguridad, and we're fully committed to it. y estamos comprometidos con eso. If you want to get involved in these children, we want to have you guys go down as a group at one point and go love on a lot of these kids. We have 66. We're going to have more pretty soon. But if you want to get involved and sponsor, you can get with Ed and pick one of them out. Si ustedes quieren patrocinar a alguno de estos niños, lo pueden hacer individualmente, lo pueden hacer en grupo. Other options, 100% of this goes to the people. Y otra cosa, la donación al 100% va a estas personas. For the people we're feeding in Ukraine, as long as we have to, if you want to get involved in that monthly, you can pick somebody that we're supporting that goes to a Calvary Chapel. Para las personas que también estamos alimentando en Ucrania, puedes levantar una de estas tarjetas y eso va directo a las iglesias de Calvary Chapel que están trabajando en el área de Ucrania. And the last one are underground pastors that are serving in Latin America or in Russia or wherever we are working. If you want to support them, you can do that too. Y también tenemos una tarjeta para los pastores que están trabajando secretamente en el área de Latinoamérica, en Rusia, en Ucrania y en algunas de las áreas donde trabajamos. Full disclosure, Completamente exhibido. you have a great pastor. This is a really great church. Para aclarar, ustedes tienen un gran pastor y una iglesia hermosa. I'm a missionary. Soy un misionero. But when I came here, I didn't want the pastor to buy my plane ticket, get my hotel. Pero cuando vine aquí yo no quise que el pastor me comprara el boleto de avión ni tampoco el hotel. Why? Because it's not okay for him to pay for that because I'm coming here? ¿Por qué? Porque no es correcto que él haga eso porque yo estoy viniendo para acá. No. No. Because when I stood before you, I wanted to be one of you. Porque cuando estoy delante de ustedes, yo quiero ser uno de ustedes. I am here to make sure that people know Jesus. I don't want you taking care of me. God's got me covered. Quiero asegurarme de que el mundo conozca a Jesús y yo sé que Dios puede cuidar de mis necesidades. But body of Christ, let us rise up Como el cuerpo de Cristo necesitamos levantarnos and let's show the world what we love. y enseñémosle al mundo lo que amamos. And I want to be careful because I'm not trying to make this sound wrong. Y quiero ser muy cuidadoso, no quiero que esto suene incorrecto. What an atheist said about the church on a plane to me about a month ago still haunts me. Cuando escuché a un ateísta decir algo en uno de los aviones, And then me vuelve a la mente. Then I heard it repeated on TV by a guy named Bill Maher. I don't really know who he is. Y después escuché estas mismas palabras de una persona llamada Bill Maher, que no sé quién es. After everything that's gone on the last couple of years in America, Después de todo lo que ha pasado en estos últimos años en Latinoamérica, what this man said, he goes, we know who Christians hate, es lo que este hombre dijo. Nosotros sabemos lo que los cristianos odian, but who do Christians love anymore? pero ¿a quién aman realmente los cristianos? That could not be said about this church. Eso no se puede decir acerca de esta iglesia. But I am going to do everything I can to make sure it's never said about the church again. Y me voy a asegurar de que esto no se vuelva a decir acerca de la iglesia. Thank you. Gracias.